Hey guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு ஓணம் மேக்கப் லுக். இது ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு மேக்கப் லுக் guys and இது very last minute. So எவ்வளவு சிம்பிளா பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு சிம்பிளா பண்ணிருக்கேன். And it also the one brand makeup tutorial. எல்லா மேக்கப்பும் வந்து sugar cosmetics யூஸ் பண்ணி தான் இந்த மேக்கப் லுக் பண்ணிருக்கேன். So இந்த லுக் எப்படி பண்ணனும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வீடியோக்குள்ள போய் பாருங்க. முதல்ல நான் வந்து பேஸ் ஆஃப் க்ளோரி போ மினிமைசிங் ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணி என்னோடய ஃபேஸை நான் ப்ரெப் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ப்ரைமர் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஜெல் பேஸ் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. ஸோ உங்கள் ஸ்கின்ல ஈஸியாகவே க்ளைட் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ உங்கள் போஸையும் நல்லாவே ப்ளர் பண்ணும். இதை நான் வந்து ஜென்டில் டேபிங் மோஷனில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். என்னோடய சீக் ஏரியா, என்னோடய ஃபோர் ஹெட், நோஸ் எல்லா இடத்துலையுமே டேபிங் மோஷனில் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஏஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டிக் அப்ளை பண்ண போகிறேன். நான் யூஸ் பண்ணுற ஷேட் வந்து லாட்டே. இது நல்ல ஒரு ஃபுல் கவரேஜ் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டிக். இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து வச்சுருந்த ஒரு ஷேட் அது கொஞ்சம் டார்க்கராக இருந்தது. இதுதான் என்னோடய கரெக்ட் ஷேட் 10 லாட்டே. ஸோ இந்த ஸ்டிக் எடுத்து என்னோடய ஃபேஸில் நான் அப்ளை பண்ணி ஒரு பியூட்டி பிளெண்டர் வச்சு நான் டேப் பண்ணி பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ நான் இந்த லுக்குக்கு கன்சீலர் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. சின்ஸ் இது வந்து நல்ல ஃபுல் கவரேஜுங்கிறதுனால நான் ஒரு கன்சீலர் ப்ரஷ் எடுத்து என் கண்ணு கீழே இதை நான் டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் கன்சீலர் ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ என்னோடய ஐலிட்லேயும் நான் இதை அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ தட் என்னோடய ஐஷேடோக்கு ஒரு பேஸாகவும் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஆர்ஷரபிள் மைக்ரோ ப்ரவ் பென்சில் யூஸ் பண்ண போகிறேன். சுகர்லேருந்து பேரில் இருக்கிற மாதிரியே மைக்ரோ ப்ரவ் பென்சில் தான் இது. அவ்வளோ குட்டியாக இருக்குது அண்ட் ஈஸியாக உங்களுக்கு ஹேர் ஸ்ட்ரோக்ஸ் வரைகிறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ நான் இதை வச்சு இருக்கிற ஐப்ரோஸே லைட்டாக டேம் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக அப்படி எதுவும் பண்ணல. நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஐஷேடோ பேலட் யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து Blend the Rules ஐஷேடோ பேலட். இதிலேருந்து இந்த லைட்டர் ப்ரௌன் ஷேட் எடுத்து என் க்ரீஸில் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன், ஒரு பேஸ் ஷேட். நெக்ஸ்ட் இந்த டார்க்கர் ப்ளம் ஷேட், இது ஆக்சுவலி ஒரு சாட்டன் ஷேட். இதை எடுத்து அவுட்டர் கார்னரை நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இதுலேயே ஒரு ப்ரஷ் வருது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைட் ஸ்பஞ்ச் டிப், இன்னொரு சைடு இந்த க்யூட் பிளெண்டிங் ப்ரஷ் இதை வச்சு நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு காப்பர் ஷேட் எடுத்து என்னோடய லிட் ஏரியாவில் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். எவ்வளோ இன்டென்ஸ் அண்ட் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஷேட். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு இந்த ஷேட், செம்ம பிக்மெண்டட். நான் வந்து கூல் ஆஃப் ஆனர் இன்டென்ஸ் காஜல் பிளாக் கலர் எடுத்து என்னோடய ஐலிட் மேலே அப்ளை பண்ணி ஸ்மச் பண்ணி என் கண்ணுக்குள்ளேயும் வெளியவும் அப்ளை பண்ணி ஸ்மச் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் நான் அப்ளை பண்ண போகிறது மஸ்காரா. இது லேஷ் ஆஃப் டைட்டன்ஸ் வால்யூமைசிங் மஸ்காரா. இது அப்பர் அண்ட் லோவர் லேஷஸில் நல்லாவே அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு நான் ஃபேஸ் பேலட் எடுத்துக்கிறேன். கான்டோர் டி ஃபோர்ஸ் ஃபேஸ் பேலட் சுகரில் எடுத்து இதில் இருக்கிற ப்ரான்சர் எடுத்து நான் என்னோடய கான்டோர் ஏரியாவில் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். இது நல்லா ஃபேஸை சிசில்டாக காட்டும். நெக்ஸ்ட் வந்து blush. இதில் செம்ம ப்ரிட்டி ஷேட் கைஸ். இந்த ஷேட் வந்து சூப்பர் ப்ரிட்டி.
இதோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. பட் இந்த ப்ளஷ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த ஷேட் வெரி ப்ரிட்டி பிங்க். நெக்ஸ்ட் இந்த ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ணி நான் ஹை பாயிண்ட்ஸில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் லிப்ஸ்டிக்கு ஸ்மஷ் மீ நாட் லிக்விட் லிப்ஸ்டிக், மினி லிக்விட் லிப்ஸ்டிக் எடுத்துகிட்டு அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இதோட ஷேட் 09 ஸ்வாவ் மாவ். செம்ம ப்ரிட்டி மாவிஷ் பிங்க் ஷேட், ரொம்பவே ப்ரிட்டியாக இருந்துச்சு. அது இந்த லுக்குக்கு ஓவராலாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. நான் இன்னும் லைட்டர் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணேன், நான் ஃபவுண்டேஷன் எடுத்துக்கல, அதே கன்சிலர் ப்ரஷில் எடுத்து சென்டரில் மட்டும் டேப் பண்ணி ஒரு ஆம்ப்ரே எஃபெக்ட், ஒரு கிரேடியேஷன் எஃபெக்டில் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இதுதான் நம்ம ஓவரால் ஃபினிஷ்ட் லுக். என்கிட்ட லாஸ்ட் மினிட்னால பூ இல்லை, ஐம் வெரி சாரி கைஸ், பட் வெரி லாஸ்ட் மினிட் அண்ட் அப்ராப்ரியேட் ஓனம் மேக்கப் லுக். உங்களுக்கு இந்த ஓவரால் லுக் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு, அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். உங்களை எல்லாரையும் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். அண்ட் ஆல்சோ மறக்காமல் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். டில் தென் டேக் கேர், பாய்.